Kodagu or Coorg in Karnataka is a coffee haven. If you're sipping a cup of Indian coffee, 7 out of 10 times the beans have come from here, the largest coffee producing district in the country. In December, the peak of the harvest season, the red beans pop from 60 to 70-year-old Arabica and Robusta shrubs, thriving in the shade of evergreen trees and pepper vines. But Kodagu is a different place when seen through the eyes of coffee workers. Mostly local Dalits and Adivasis, they labour and live on estates owned largely by the Kodava community. In the past 2 years, hundreds have erupted in protest. They are rejecting a life of bonded labour. Plantation owners call these stray incidents, but in truth, bonded labour in the coffee district is hidden in layers of denial, custom, silence and fear. It's so deeply ingrained into the way of life that it becomes visible only when a labourer tries to break out of it. In Balile, for instance, villagers know that simply quitting your job is to risk your life. Harish, once quiet and hard-working, is a broken man today. Until 6 months ago, he worked in the godown of a local coffee estate owner. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈಲ್ ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 10,000 20,000 ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ತೀರ್ಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎದುರ್ತಿದ್ರು. ನಾನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. When he quit in 2017, Harish's former employer hunted him down. ಮನೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದರು, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಲೆಯ ಗಿಲಿ ಅಂತ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೈದರು. ಅವನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ್ರು ನಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು 3 ನಾಯಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 ನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಕ್ಕಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಈತ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಡಿಯೋದು ನಾಯಿಗಳು. ತಲೆದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ತಲೆದು ಈ ಮೆದುಳಿದು ಈ ಜಿಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಂಸ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. The family filed a police complaint. The employer and his friend are charged with culpable homicide but are now out on bail. ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು The district administration declared that under the pretext of an ever-increasing loan, the employer had kept Harish under bonded labour. The state government used the Bonded Labour System Abolition Act, declaring him debt-free and promised him 1 lakh rupees as rehabilitation money. But Harish won't be able to work very soon. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಯಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. What Harish went through is a reminder of the darker side of Kodagu. Plantations here were built through bonded labour, and versions of it still remain. Workers live in these cramped line houses inside estates where they work for years. The legal minimum wage is about 270 rupees for an 8-hour workday, but they are paid under 150 rupees for 12 to 14 hours of work. Employers say the deduction is towards an unwritten loan, but this debt never ends. ಅವನು ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅವನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. India abolished bonded labor in 1976, but the government admits that there are still over 1.84 crore bonded laborers in the country. The law defines bonded labor as a system where a person is forced to work due to a debt or caste obligation. They are overworked, underpaid, or denied the right to work elsewhere. Coffee estate owners bristle at the very mention of bonded labor. I know 50 years back, I know, they used to tie, like this landlord, they used to tie them to these coconut trees and hit them. Sexual exploitation was there. No, now you can't. No, you are in a different age, different era. In his plantation of 12 acres, Somesh employs 5 full-time workers. I don't say bonded, I say not just labor or man, it's a bonded employee. It is there, it is unwritten, so it is relative. It is how you exploit nicely. Everything boils down to that. Dhanu Uttaya quit a corporate job 16 years ago to run his father's 24-acre coffee and pepper estate. When asked about bondedness, he splits hairs. Bonded labor is most probably violation of your human rights. That I don't think it's there. We give them freedom to exploitation. Yes, these original inhabitants, they have been exploited since ages. And another problem is alcoholism. If at all some of these tribes are still backward, it's only because of alcoholism. As planters continue to justify old habits, there is a slow exodus of full-time estate workers since around 2009. Wages are on the rise today because workers are cutting loose from bonded labor. Gappu says the first step to freedom is to recognize the employer's deception. 27 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ದುಡಿದು ಒಂದು 10 ಸೆಂಟ್ 20 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡಿಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲ ಕಳೀತದೆ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಆದರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀತನೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಕೆ ಆಯ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾವುಕಾರನ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಸೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾವುಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೇಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು? ನಾವೇಕೆ ಜೀತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು? ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬಾರ್ದಾ? ಏಕೆ ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು? ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೇ. Gappu has helped free hundreds like him from bonded labor. About 120 Erava and Kuruba families now live in this temporary shelter in Halligattu. Every one of them had a personal trigger that made them leave. 4 ಮಕ್ಕಳು, 1 ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಯ, ನಿನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. After strong protests, they got the government to give 108 families land titles through the Forest Rights Act. They still go to work at coffee estates, but are now able to demand fairer terms. ಸಾರಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ. 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ದುಡಿದಿದ್ವಿ, 120ಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 600, 700, 1000 ರೂಪಾಯಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು.
they're also obsessively sending their children to school. A good education to them is the surest way to escape forced labor in the future. After spending a day talking to bonded laborers who were mourning about the endless loans that they had to pay and the interest that never seemed to get paid, we come to this Adivasi school, which has 120 kids from Adivasi communities, most of them from families that have come out of bonded labor. And we find that the math teacher is teaching simple interest, which is how you calculate 12% of 2,500 and how you finish paying that off year after year. In the same years that indigenous workers finally began to bargain, migrant workers arrived in Kodagu. They come from Assam and Bihar and live in the same line houses that the bonded laborers once occupied. Dhanu, for instance, has exclusively used migrant workers for the past 4 years. With these migrant workers, its headache is much less. If it's a permanent laborer, you'll have to give them work for 365 days. Whereas these people, once your work is over, you can always send them back. If end of February, all my migrant workers will go back and again come back in June. If employers in Kodagu have been less resistant to permanent workers quitting, it's because a cheaper, more pliant migrant labor is now available. They are brought to South India by agents and traffickers against advance payments, and they are vulnerable in ways different from local workers. As more of these migrant workers pick coffee in Kodagu today, unseen and unheard, they might well be the new face of bonded labor.